I don't hear any advocate for decoupling. Probably the point that I'm making is that before 2024 February, I have not heard anyone talking about decoupling from Russia. And here we are. So honestly, I think maybe not in the public, maybe not everybody, but at least somebody has to devise a possibility that a decoupling might happen, not because we wished it, like with Russia, not because we willed it, but because the situation, for example, in Taiwan Straits has been changed by force. Therefore, Europe needed to react, and the reaction would lead to some sort of a decoupling. So I'm hopeful that there are people who are putting their best minds, a lot of time into this, and thinking about this really how could that happen. So definitely not advocating, just suggesting that especially in the informal meetings like this, that's a good topic for discussion. Thank you so much. Thank you. Yes, on the spot. You can start speak whenever you like. Okay. Hello. Great to be here. Well, it's a very important meeting, two very important topics. First, discussion on the continuous support for Ukraine against the Russian aggression. How do we assess the situation? What can be done in order to make sure that we are safe, that this existential threat is deterred? In Poland, the view is quite clear. Russia must be defeated. Because otherwise, if Russia is allowed to reap any fruits from this criminal aggression, it will only encourage it to attack again, and even worse, it will encourage other wrongdoers, other troublemakers to follow suit. If you want to stop this, Russia must be defeated. It's very good that we have managed to support Ukraine very extensively for the last 15 months almost. They are putting this support to work right now. We are very hopeful it will be successful, and this support must continue. We will be talking how to finance it. There is a way to do it. The money has been frozen, Russian assets, Russian reserves. We should find a way to put this money for good use. It should not be European taxpayers that finance it. It should be Russia that pays for this aggression. And there are tools to do it. Political will is needed, and I hope to discuss this today with my fellow ministers. The other... On this? Well, there are always degrees to unity. Unity is achievable. It's not always at the beginning, but the last 15 months proved that EU can have some different perspectives here and there, but in the end we are able to forge compromise. Even if it's difficult, even if sometimes harsh words are being spoken, but we are here meeting in the conditions that allow for very honest, sincere discussions. I'm looking very much forward to this. Another topic that we'll be discussing is our position towards EU-China policy. How are we going to assess the current situation? What are we doing? How are we going to recalibrate the EU position? How are we going to be united vis-à-vis this very important global partner, also very important global rival? We have to admit that there is a rivalry. We shouldn't turn a blind eye to the global situation. But there are ways to cooperate in a positive way with China, keeping in mind that we should remain united as the West together. Not just Europe, not just European Union, but the transatlantic relations in this regard are very important. The global situation, we shouldn't be treating something that happens in the Taiwan Strait, for example, in the East China Sea as some distant, remote issue that doesn't concern us. It does concern us because it can affect international trade and can affect very intensively how European consumers are affected, for example, to various crises resulting from disrupted supply chains. We already have observed that a few years ago when it comes to pharmaceutical markets. We can see now that when it comes to electronics, to raw materials, to rare earth materials, there will be an ongoing issue how to do it so that Europe is not subjected to some form of dependence, as Europe were to some extent dependent on Russian energy sources. We shouldn't make ourselves dependent on any other country for that matter in the future. So we should work to find a way to be a partner, not to be a client. But how will you combine this with the position according to Taiwan?
Well, we should ensure that any attempt at breaching international law, deterioration of security globally is always met with definitive, decisive answer, that deterrence is always put to place, and any attempts at destabilizing the situation would be met with unequivocal response. There should be no question about it. Any position that would encourage somebody, I'm not pointing fingers against anyone, but if any stakeholder would like to create tensions, to destabilize the situation, this affects Europe. We have to admit this, we have to embrace this, and we have to be ready to react if need be. But still you want to have a better relation with China, according to this? Well, we want to have as good relations with China and as with any other countries on a partner-based mechanism, on a partnership, taking into account the differences between us. Obviously, there are these differences. We are fully aware of it. But at the same time, encouraging all to act in a responsible and predictable way. I'm sure that we are able to do it if we are united as Europe. And I think this unity is achievable, even though some might be having some plans to act unilaterally here and there. I think together as Europe, we are stronger. As Europe and as a transatlantic community, because the US is also a very important partner here. Minister, you mentioned deterrence when it comes to China. What are the means, in your opinion, to deter China? Well, I don't want to get into any specific measures at this point, because right now we are talking, we are willing to keep very good relations with China, with many other partners that are also very important in the Indo-Pacific region. What is very important is to declare unequivocally that any attempt at the destabilizing situation would be met with European answer, European and transatlantic answer. This is very important to keep it. I think we can draw some conclusions from our approach to Russia. If we would have been more decisive before, let's say, 2021, if the approach, the willingness to be stronger would be then better coordinated, if this voice of Europe would be more visible and less equivocal, then perhaps Russia would have been deterred. We know that many errors have been made when it comes to EU-Russia policy in the past. We shouldn't repeat these errors vis-à-vis any other major partners. Do you expect France to change its approach towards China and Taiwan? I don't want to point fingers against any other country. I hope that we will today have a very sincere discussion, that we will be presenting our positions. From Poland's perspective, it's very important that there is no equal distance between Europe and the US and between Europe and China. Europe and the US have been transatlantic partners, building stability, building peace, building prosperity based on the same values for decades. This has proved to be an effective way to ensure peace in Europe, well, most part of Europe after the Second World War. This is a successful policy, this is a successful alliance. We should continue this. And I think if we are united with the US, with Canada, with other partners that are like-minded to us, then we will be also able to have better relations together with China and with other countries that might be thinking differently right now. Do you support controls on exports or trade with China? We will be discussing many topics today, depending on the specific ideas. There is a very extensive document presented by the European External Action Service. There's very good food for thought, and we will be discussing it. We will see what will be achieved. I hope that whatever will be achieved in the spirit of European unity. Minister, do you believe, as the French, for example, do, that China can play a positive role in bringing peace to Ukraine? Well, according to the current plan, perhaps not so much. But if there is, because this plan is not entirely in line with international law, Ukraine peace proposal, the 10-point proposal, is much more favorable, much more in line with European approach and with international law, because it entails, first of all, the respect for internationally recognized borders. This is absolutely conditioned. I think nobody should question this. And I hope, though, but it's not that we completely reject Chinese or any other country that would like to be involved, would like to be helpful. Any idea to help achieve peace, not just quick peace, but also stable, permanent peace, is welcome. But it always has to be in line with international law. So not optimistic? Well, optimistic, much more optimistic than it would have been, let's say, if there wouldn't be any progress in the last 15 months. But we were able to make a lot of progress, and I hope that it will still continue, that we will still be able to support Ukrainian victory against this Russian imperialistic war.
How do you assess Vladimir Putin's current position in Russia? His position is still quite strong, unfortunately. He's still the dictator, the president, but Russian state is obviously in a worse and worse shape. We could have observed that during the 9th May parade, how small it was compared to the previous years. Obviously, this is just symbolic. It doesn't entail all the information about the Russian state. But we have been also indicating that if we are, as Europe, as transatlantic community, persistent and consistent enough, if we continue to support, Russia is weaker than us, and Russia will inevitably be getting weaker. If we are stronger on sanctions, if we are stronger on permanent confiscation of Russian reserves and assets, then we will be able to make this Russian imperialism lose. This is the goal that we have, because there is no other way to ensure permanent peace in Europe. What will this lead to inside the country inside the Russian Federation? What are the consequences of the current situation, the war that they call military operation, the fact that their president cannot travel anywhere more or less without risking being arrested? Yeah. Well, look, this is a situation that we can compare to the Soviet Union back in the 80s. And the Soviet Union was far stronger in the 80s than Russia is today. Many politicians, academia members, many people that were commenting on international relations back then were predicting that Soviet Union will continue till mid-21st century. And it collapsed very quickly just after Afghanistan. Well, they entered Afghanistan in 1980 and 1987, then they collapsed 1979, and then they collapsed in the 90s. Russia is a weaker state than Soviet Russia was. They still are fueled by this illusion of restoring the old Soviet Empire. But these days are long gone. The sooner they understand it, the better for them. If they don't understand it, we need to make them understand it, because otherwise they will keep attacking us. And I think if we look at how Russia looks like, how Russian army looks like, this is possible. Obviously, it doesn't mean that this war is already won, that this war is already going to end successfully. There's still a lot of work needed, a lot of support for Ukraine is needed. But I'm sure that if we don't stop halfway, we can achieve this result. Thank you very much.
der G20-Staaten, wo sowohl Südafrika als auch China mit dabei sind, dass dieser Krieg schnellstmöglich beendet werden muss. Und wenn man diesen Krieg beenden möchte, dann müssen die Bombardierungen von Russland, dann müssen die Raketenangriffe eingestellt werden. Wenn man allerdings Waffen liefern würde, um den Angreifer zu unterstützen, dann ist das ja das Gegenteil der Beendigung eines Krieges, dann wäre das die Verlängerung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Und daher nehmen wir alle Berichte sehr, sehr ernst. Ich bin sehr besorgt darüber, dass es diese Berichte jetzt gegeben hat. Aber wir verteidigen hier das internationale Recht und deswegen beziehen wir unsere Informationen nicht einfach nur aus Zeitungslektüre, sondern wir werden denen mit unseren internationalen Partnern nachgehen, natürlich auch hier das Gespräch suchen und das ist, wie gesagt, einer der zentralen Punkte, auf dem wir hier als auch europäische Außenminister diskutieren. Wie können wir alles dafür tun, und da geht es überhaupt nicht um Bestrafen, sondern es geht darum, die Rechtsordnung international wiederherzustellen. Wie können wir alles dafür tun, dass dieser furchtbare Krieg endlich zu Ende geht. Was sagen Sie Ihren internationalen Partnern und vor allen Dingen der Ukraine, wenn sie Ihnen sagt, dass andere EU-Staaten im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt einen viel, viel größeren Anteil für die Unterstützung der Ukraine aufwenden, als Deutschland das tut? Mich
wundern manchmal diese Diskussion, aber es ist auch nicht die Ukraine, wie es auch nicht das Deutschland gibt. Zum Glück gibt es eine Vielfalt in Deutschland, genauso wie es eine Vielfalt in der Ukraine gibt oder in jedem anderen Land der Welt. Und in all meinen Gesprächen mit denjenigen, mit denen ich spreche in der Ukraine, natürlich zuallererst mit dem ukrainischen Außenminister, aber auch mit der Regierung, aber auch mit vielen Menschen in der Ukraine, da erlebe ich immer wieder, wie sehr die Menschen deutlich machen, dass die Unterstützung, die sie aus Europa erfahren, aus Deutschland erfahren, humanitär, wirtschaftlich, aber gerade auch mit militärischer Hilfe, wie wichtig das ist, weil es um ihr Überleben geht. Und dafür tun wir alles, dass wir diese Unterstützung weiter vorantreiben in jeglichen Bereichen. Und ich würde da gerne auch mal den Fokus darauf lenken, weil einfach Zahlen gegeneinander zu halten, ist ja schöne Sprichwörter, wie das mit den Statistiken ist, die man so selber erstellt, dass es so wichtig ist, dass es eben nicht nur um direkte militärische Unterstützung geht, sondern dass Robert Habeck zum Beispiel in der Ukraine war und deutlich gemacht hat, wir sind auch bereit, mit staatlichen Mitteln Investitionen abzusichern. Das ist das, was es braucht, damit wir gerade mit Blick auf die wirtschaftlich desolate Lage, logischerweise, wenn die Hälfte der Infrastruktur zerstört ist in der Ukraine, dass wir dafür ein Vertrauen schaffen, dass Unternehmen auch dort investieren. Und bei so Treffen wie zum Beispiel im Baltic Forum, gerade mit meinem dänischen Kollegen, hat Dänemark gesagt, dass sie einen Windpark in der Ukraine bauen wollen, auch mit offizieller staatlicher Unterstützung, dass diese Investitionen getätigt werden. Und das ist jetzt so wichtig, dass wir eben nicht nur darauf schauen, was fließt allein an direkten Geldern zum sofortigen Wiederaufbau, sondern wenn wir wirklich dafür sorgen wollen, dass die Ukraine in Zukunft wieder in Sicherheit leben kann, dann braucht es natürlich große wirtschaftliche Investitionen und dafür ein Klima schaffen. Auch das gehört dazu, die Ukraine zu unterstützen. Deswegen kann sich jetzt jeder seine Lieblingszahl rauspicken und sagen, die gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das Entscheidende ist, ein Sicherheitspaket für die Ukraine zu schaffen, und zwar für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte, was sich aus unterschiedlichen Teilen zusammensetzt. Das ist die Perspektive, der Weg in die Europäische Union. Das ist die wirtschaftliche, ökonomische Unterstützung mit direkten Investitionen. Das ist natürlich der komplette humanitäre Bereich, Schulen, Krankenhäuser, alles, was es dafür braucht. Und das ist leider nach wie vor die militärische Unterstützung, weil dieser brutale Krieg noch nicht zu Ende ist. Frau Ministerin, muss die EU ihre Haltung gegenüber China verschärfen und diesen Partnerstatus vielleicht etwas runterfahren zugunsten der Gegnerschaft? Wir sind bei China ja sehr klar als Europäer. Ich meine, der deutsche Bundeskanzler hat gerade vor dem Europäischen Parlament in Straßburg deutlich gemacht, dass es den gemeinsamen Kurs der Partnerschaft, des Wettbewerbers und der systemischen Reliabilität gibt, dass aber leider die letzten beiden Bereiche in den letzten Jahren zugenommen haben. Das ist auch das, was ja mein Bericht meiner Reise nach China war, gerade auch mit Blick auf die Frage, wie geht es den Menschen in China, da die ganzen Auswirkungen zu sehen, muss man sagen, dass die Frage, wie man auch mit Zivilgesellschaft umgeht, eben ein anderes Modell ist als das, was wir in Europa haben. Meine französische Kollegin hat auf der Pressekonferenz in Paris ja deutlich gemacht, dass die Strategie des De-Riskings die zentrale Leitlinie logischerweise für Frankreich ist und für gesamt Europa ist. Wir haben hier ein Non-Paper, was wir diskutieren, was offensichtlich nicht mehr so non ist, weil es auch schon in der Zeitung davon berichtet wird. Aber ich glaube auch an diesem Papier, was wir hier noch diskutieren und deswegen noch nicht formal abgeschlossen ist, sieht man aber, dass die Linie, die auch Ursula von der Leyen in Peking oder beziehungsweise vor der Reise nach Peking sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass das gemeinsame europäische Verständnis ist. Und das ist mir wichtig. Es bringt überhaupt nichts, wenn Deutschland eine China-Strategie formuliert und dann zählen andere europäische Länder ihre China-Strategie, sondern unsere Stärke ist unser Miteinander. Wir sind nicht die größten Länder auf dieser Welt, aber die Europäische Union in Gänze, insbesondere der europäische Binnenmarkt, die haben natürlich eine Kraft und eine Stärke, die wir nicht unterschätzen sollten und die wir selbstbewusst auch nutzen sollten, wenn es zu Fragen von Wettbewerb und systemischer Reliabilität kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Artiborn, hallo. Ich habe einen Bereich about mir. Griechenland ist das schönste Land. So, you can stand here on the grace. Heute geht es ja auch um Russland, die Sanktionen. Wie stehen Sie
wenn es um China oder die Türkei geht, dabei sollte man sanktionieren, weil ja immer wieder auch Waffen oder unter anderem Dual-Use-Güter dahin gehen. Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden, aber... Also sind Sie für Sanktionen gegenüber China oder der Türkei, wenn sie das Sanktionsregime unterlaufen, indem da Firmen... Also wir müssen ja mal der Reihe fahren. Ne? Zuallererst würde ich sagen, wir haben das 11. Paket gegenüber Russland und das ist ein wichtiges Paket, denn wir wollen ja schauen, wie wir es hinbekommen, dass nicht durch andere Länder diese Sanktionen umgangen werden. Das ist das glaube ich, jetzt das Wichtigste. Bei China, also wir sind ja noch nicht bei Sanktionen jetzt in Sachen Russland. Ich hoffe, dass wir nie dahin kommen. Wir sollten auch das positiv bewerten, dass der chinesische Präsident Xi mit Präsident Zelensky gesprochen hat. Das ist wichtig. Ich glaube, natürlich müssen wir jetzt schauen, was in der Folge jetzt geschieht. Und dann zweitens ist es ja auch nicht unwesentlich, dass Charles Amorim, das ist der Berater von Lula, in Kiew war. Ich glaube, das sind zwei gute Zeichen. Und darum mit China, wir wissen, was von China, was die Menschenrechte angeht, was Taiwan angeht, was Hongkong angeht und so weiter, haben wir eine Linie. Aber wir sollten nicht vergessen, dass, glaube ich, China das Land war, was es fertiggebracht hat, dass Putin nicht jeden Tag wieder von Atombomben redet. Das ist also wichtig. Das Zweite ist, wir wollen dass wir China dazu bewegen, denn China ist, glaube ich, das einzige Land, was diesen Hebel hätte, um dass Russland diesen Krieg aufhört. Das andere ist, wir müssen jetzt, wir haben ja diese Rede von Putin gehört am 9. Also wir haben ein Ziel als Europäische Union, wir wollen helfen, dass dieser Krieg beendet wird. Wenn man Putin zugehört hat am 9. Mai, kann man eigentlich nicht herausspüren, warum er diesen Krieg führt. Er führt Krieg, um Krieg zu führen. Es scheint ihm total egal zu sein, dass noch Zehntausende Menschen in den nächsten Monaten riskieren, ihr Leben zu verlieren. Darum, er wird diesen Krieg nicht gewinnen, solange wir natürlich im Westen helfen, auf der Linie, wo wir sind, mit den Sanktionen und natürlich mit auch Waffen. Und die Munitionsfrage haben wir deblockiert. Ich hoffe, dass das wirklich auch umgesetzt alles werden kann. Das ist das, was wir tun können. Es gibt eigentlich, was die europäische Position angeht, jetzt nichts, was neu wäre. Das Einzige ist, wir haben das nicht zu entscheiden, wann diese Offensive stattfindet. Das ist die Sache der Ukrainer und wir haben ja morgen Dimitrov Kuleba bei uns, der uns vielleicht sagen wird, wie natürlich die Offensive der Ukraine, das geht ja nicht wie der Start der Tour de France. Das steht ja in genauen Zeitungen, wann das geschehen soll und wie das geschehen soll. Aber ich glaube, dass wir als Europäische Union wirklich daran glauben müssen, dass die Ukrainer, die sich jetzt so bewährt haben, während mehr als einem Jahr, dass sie auch die Fähigkeit haben zu wissen, wann und wie sie das machen mit der Gegenoffensive. Wenn wir nicht sanktionieren, können wir dann gar nichts machen oder wie soll man es denn dann lösen? Also das gar nichts machen, das ist, glaube ich, keine Option. Das haben wir ja nicht gemacht von Anfang an. Wir haben von Anfang an gesagt, wir können nicht weitermachen mit Russland wirtschaftlich, wie wenn nichts geschehen wäre. Das haben wir gemacht. Und wir haben nach langer Diskussion, für viele vielleicht zu lang, aber haben wir auch uns eingesetzt, dass wir sehen, dass die Ukraine aufgrund von Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen sich wehren kann. Und um sich zu wehren, braucht man natürlich dann noch Mittel. Das ist eben Waffen und Munition. Wo ist der Mittelweg dann mit China? Also wenn es nicht Sanktionen ist, aber man muss irgendwas machen, wo findet man da einen Mittelweg mit China oder der Türkei in dieser Frage? Ja, also in der Türkei sind jetzt Wahlen. Ne? Okay, bleiben wir bei China. Diese Wahlen sind sehr wichtig. Die Türken wissen bestimmt, was sie tun. Und ich hoffe das auf jeden Fall. Und ich bin auch überzeugt, dass die Demokratie nach dieser Wahl gestärkt wird. Was China angeht, wenn Sie sagen, bleiben wir bei China. Wir können ja jetzt eine Obsession haben, das Problem in der Welt zu lösen, auch nicht in der Ukraine, wenn wir jetzt uns nur fokussieren auf Sanktionen gegen China. Das ist in meiner Sicht nicht das Hauptproblem, was wir jetzt haben. Wir sollen doch intelligent sein, schauen, was in der Welt
welche Mittel wir haben, um diesen Putin zu stoppen. Da gehört China dazu. So einfach ist es. So kompliziert natürlich. Aber alles andere, was China angeht, ich habe das ja gesagt, Menschenrechte und so weiter, Hongkong, Taiwan, haben wir ja ganz klare Position. Brauchen wir nicht noch einmal zu wiederholen. Okay? Danke. Okay, Viertel nach Schalte. Machen wir weiter oder gehen wir darauf? Wir bauen uns jetzt auf. So stop waiting for us to get tired. Will not. This is about Ukraine, to support the Zelensky peace plan and to make proposals in order to look for accountability. What kind of a tribunal? I personally and many member states will support the idea of an internationalized tribunal. We have to look for a solution that comes quickly. We need a solution practically implementable and ready to use. China will be the big issue today. The ministers have received a paper written by the High Representative Services in order to define a position of the European Union toward China. This is foreign policy, and foreign policy is a matter of the Council. We will prepare the discussion of the leaders at the European Union Council by the end of June, and on this paper we recalibrate our position toward China from the 3 points of view. China being a partner, it is a partner. We exchange with China 2.7 billion euros a day, so forget about decoupling. China is a competitor, certainly. Its economic growth, its technological capacity is a competitor. We have other competitors, not only China, but China is an important competitor, not only a supplier of cheap goods. And third, our systems, our political and economic systems are different, completely different. We are multi-party democracy. They are a single party. We are market economy. Chinese economy is being driven by the state. So we are very different. And in the world, we are rivals because we present our models to the rest of the world. But we have to engage with China. I think the key word is engaging and reducing dependencies. Engaging and competing, both things. The word engaging has a lot of meanings. It is impossible to try to solve the most important global challenges without a strong engagement with China. China is burning more coal than the rest of the world together. So forget about solving the climate change without a strong engagement with China. And this is going to be the discussion of the member states. The paper is a very calibrated paper in order to put in evidence the fact that we need more united. Europe has to be more united if we want to be relevant on the emergency of China as a great power. The European member states have to be more united and act in accordance with a common policy. And it is the task of the Foreign Affairs Ministers to build it. What about Taiwan?
Taiwan is part of the strategic challenges that we have with China. With China, we have a problem of values, as I said before, different systems, human rights, different approaches. We have a problem of economic competition and economic security, and we have an issue of strategic security. And on strategic security, there are two main issues: Taiwan and the war of Russia against Ukraine. On Taiwan, we are on the same place that we have been always. Taiwan matters. We are following China policy, and we want the de-escalation in the zone. What's happening in Taiwan matters a lot for us. So how could you combine this with China? Well, this is what diplomacy does. The first thing to say is that we cannot have a normal relation with China if China doesn't use the strong influence that China has on Russia in order to stop this war. The attitude of China towards the war in Ukraine is the second strategic security issue that we will discuss today. Are you afraid of China's reaction regarding what was announced on sanctions for Chinese firms circumventing the EU sanctions? There is no decision taken. And the treaty doesn't talk about sanctions, it talks about restrictive measures. These are proposals for restrictive measures of the triangle trade between Europe, China and Russia. There is no decision taken yet, not even started the discussion. The member states will have to discuss that on the following days. And finally, the Council will adopt a decision. The situation in Israel and Palestine now, there have been statements from your side. Has there been any attempts by the European Union to actually intervene to facilitate a ceasefire, or you've been only supporting Egyptian attempts or the Arab ministers' attempts? We are ready to do whatever necessary and useful. I've been talking with my Egyptian colleague, the Emiratis. We are not launching an European initiative. There are already enough initiative. What we have to do is to support the ones who are in the lead. The ones who are in the lead is the African Union and the Arab countries. High Representative, on a question on South Africa and the reports that it might be delivering weapons to Russia, how concerning is that? And does it mean that the European outreach to emerging economies is not working? It certainly needs more engagement. One of the things that we have to discuss is how we reach out more and better with hedging countries. Countries who vote in the United Nations against invasion, but afterwards they are not as strongly as we would like to be against invasion. And there are countries who doesn't condemn the invasion in the United Nations. So yes, we have to engage more with people who are not exactly in the same position than us. And this is part of the paper. About South Africa, I only have press news. Mr. Borrell, the Turkish opposition is complaining about Russian interference in the elections. Are you concerned as well? Well, the European Parliament has been voting about it. There is a resolution of the European Parliament that talks a lot about the Russian interferences in elections, even in the country I know best. So yes, certainly, it's a matter of concern. How tricky is it for the EU to sanction foreign firms?
kuşlar olsa bile halkımız yeniden gelecek dile. Bir değil, 10 değil, milyonlar ile geliyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. Geliyor kılıçlar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu.